সুপ্রিয় দর্শক, আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকে আমরা আছি ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। তো আমরা যাব ওমান এয়ারলাইন্সে ঢাকা টু কুয়েত ভায়া মাস্কট এয়ারপোর্ট। তো আমরা আমাদের ইমিগ্রেশন শেষ করে এখন আছি গেটের আগে। এখানে দেখেন অন্যান্য যাত্রীরা অপেক্ষা করতেছে, এটা ঠিক গেটের আগে। তো আমাদের গেট নাম্বার ছিল 6 এর। অলরেডি লোকজন দাঁড়িয়ে গেছে গেটে প্রবেশ করার জন্য। তো আমিও লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম। অবশেষে চেকিং শেষ করে আমরা অলরেডি গেটের ভিতরে, এইদিকে দেখেন বিমান দেখা যাচ্ছে ইন্ডিগোর। তো গেটের ভিতরে ঢুকে গেলাম। এখানে বাংলাদেশ বিমানেরও একটা ফ্লাইট আছে। এই দুইটা ছোট ছোট বিমান, এগুলা এয়ার স্টার, নতুন এয়ারলাইন্স যুক্ত হয়েছে। এখানে দেখেন লোকজন আস্তে আস্তে ঢুকতেছে গেটের ভিতরে। তো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত এয়ারলাইন্স ওমান এয়ারলাইন্স গেটের দিকে আসতেছে। আমাদের বিমানটি অলরেডি গেটে কানেক্টেড হয়ে গেছে। যে যাত্রীগুলো ওমান থেকে আসছে তারা এখন নামবে।
এয়ারলাইন্সটাতে হিউজ পরিমাণ কার্গো আসছে, এখানে কার্গোগুলো আনলোড করতেছে, সেই কারণে একটা লেট হচ্ছে এখানে। আমাদের ফ্লাইট অলরেডি লেট হয়ে গেছে আধা ঘন্টার উপরে, দুর্ভাগ্যজনক যেটা। এখন কিছু কার্গো লোডিং করতেছে দেখা হলো আমাদের ফ্লাইট অলরেডি লেট হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের কার্যক্রম এখনো শেষ হচ্ছে না, আমাদেরকে এখনো অব্দি গেট ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হচ্ছে না। অবশেষে সবাইকে লাইনে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, বিমানে ঢোকার জন্য পারমিশন পাওয়া গেছে। সকলে যা লাইনে ঘোরাঘুরি করতেছে, আমি একটু রিল্যাক্সে বসে আছি। আমি সবসময় এরকম করি ট্রাভেলিংয়ের সময়, বিমান থেকে নামার সময় আগে যা লাইনে দাঁড়াই না, কিছুটা শেষ হলে আপনারাও এটা করবেন। তাড়াহুড়া করার কিছু দরকার না, রিল্যাক্সে, কারণ আপনাকে এখান থেকে রেখে যাবে না বিমান। ওই দেখেন গ্রাউন্ড স্টাফরা লাস্ট মুহূর্তের বিমান চেক আপ করতেছে।
সো ফাইনালি একবার লাস্টের দিকে আমিও ঢুকলাম লাইনে বিমানে ঢোকার জন্য। খুবই দুঃখজনক এতক্ষণ বসে থাকা, এবং আমরা এয়ারপোর্টে আসছি আরও 2-3 ঘন্টা আগে। এখানে প্রায় 1.5-2 ঘন্টার মতন লেট, টোটাল 5-6 ঘন্টার যাবত হয়ে গেছে, কোনো খাওয়া নাই। তারপর গেটে ঢোকার ভিতরে টয়লেট বাথরুমের অসুবিধা, ফার্স্ট টাইম এভাবে ট্রানজিটে যাচ্ছি ওমানের এয়ারলাইন্সে। আসার সময় ট্রানজিটটা শর্ট ছিল, আবার যাওয়ার সময় এখন ওমানে প্রায় 7-8 ঘন্টার মতো ওয়েট করতে হবে। একটা বাজে একটা অবস্থা। আমাদের ফ্লাইট অলরেডি ফ্লাই করতেছে, শুরু হয়ে গেছে। পুরাতন হলেও এই ফ্লাইটে সফরের জন্য এন্টারটেনমেন্টের জন্য সামনে স্ক্রিন আছে, প্লাস স্ক্রিন। ওইগুলো একটু ওল্ড মডেল। তারপর এখানে আছে পান, একটু এখানে চকলেট বাটার একটু মিক্স, তারপর আছে পানি, টিস্যু আর একটু কোল্ড ড্রিঙ্কস। তো এই ছিল আমাদের খাবার। এখন রাত হয়ে গেছে, আমরা প্রায় ওমানের কাছাকাছি চলে আসছি। এখানে ওমানের যে শহরগুলো আছে শহরগুলো চলে আসছে। আমাদের ফ্লাইট সফলভাবে ওআইএস-ক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করছে। এখন আমরা যাব ট্রানজিট এরিয়াতে। এক্সিট গেটে ট্রানজিট এরিয়ার দিকে যাচ্ছি। অনেক প্যাসেঞ্জার আছে, বাংলাদেশের কেউ দুবাই যাবে, কেউ সৌদি যাবে, ভায়া ওমান এয়ারলাইন্স। আমরা যাবো কুয়েত।
অবকাঠামোগত দিক থেকে অনেক সুন্দর একটা জায়গা।
আমরা এখন আছি অন বোর্ডে। এই দেখেন, এটা হচ্ছে মাস্কাটের এয়ারপোর্ট। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের বিমান ইনশাল্লাহ ছেড়ে দেবে। ইয়েস, আমরা টেক অফ করার জন্য অলরেডি রানওয়েতে আছে, বিমান রানওয়েতে রানিং করছে। অবশেষে আমাদের বিমান আকাশে উঠলো।
এবং অতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে আমরা কুয়েত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে রানওয়ে থেকে চললাম। আমরা এখন কুয়েত এয়ারপোর্টের ভিতরে ঢুকতেছি। তো অবশেষে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া শেষ করে কুয়েত এয়ারপোর্টে থেকে বের হচ্ছি। তো এই যে দেখেন গাড়ি পার্কিং এরিয়াতে যাচ্ছে। তো ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন। নতুন ভিডিওতে আবার দেখা হবে, সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।